Okay, you can hear everything, and I would really like to give you a warm welcome today. The weather is hot, and there are, 10,000 other events, but you are here, and that's really great. Just to start with is just to say Nandini Sampat, she called last week on Wednesday. Something serious in her family happened and she couldn't come. But she's online and she will be doing the lecture online. So she will hear you and you will hear her. She's live online in about 20 minutes. Now the Creative Days are in their seventh year. Unbelievable. But we've done it, and we are very happy that we could arrange everything, also technical, from the technical point of view. My name is Poonam Choudhry from Poonam Designers Studio, and I have founded, together with my husband, Martin Bargiel, the Creative Days platform in 2016. But first of all, I would like to say everything can only happen because we have partners. This is the city of Stuttgart, and we have sponsors. So please give them a big hand, and afterwards they will also see it because it will be on the YouTube channel. So please give them a big hand. Thank you. And two of our advisory board members, because we can't do everything by ourselves, are here. This is Robert Hammel from the city of Stadt Stuttgart and Klaus-Jan Philipp. So a warm welcome to you. Now, I would like to welcome the speakers. Mike Herud from Scope Architects. A warm welcome to you. Then Nandini is online. Nandini, a warm welcome to you online. Then I would like to say a warm welcome to Professor Dieter Ley, professor at Hochschule Darmstadt for Architecture and Urban Planning. She will join us afterwards for the lectures, and I will tell you more about the exhibition and the background. A warm welcome to you, Dieter. And then our young visions. We invited students from Hochschule Darmstadt. We had a trip to India, which I had organized in February this year, with 22 students and 2 professors. And they will tell you afterwards about their impressions and show you also some impressions from India. This is Lawrence and Sonam. A warm welcome to you. And I would like to give a warm welcome to Ms. Mitnacht. She is Manager of Public Affairs at the Indian Honorary Consulate and is also representing the Indian Honorary Consul, Mr. Andreas Lapp. A warm welcome to you. And I would like to give you now the word on the stage, please. Dear Ms. Choudhry and Mr. Bargiel, dear Ms. Sampat online, I hope you can hear us. Dear Mr. Herud, dear students from Young Visions, dear ladies and gentlemen. As a representative of the Honorary Consulate in Stuttgart, I would like to welcome you warmly to the Creative Days Symposium today. On behalf of Mr. Andreas Lapp, who is Honorary Consul of India in Stuttgart from Baden-Württemberg and Rhineland-Palatinate. Unfortunately, Mr. Lapp cannot be here in person, but he is very pleased that the symposium is taking place today again. And in context of the Indian summer, he wishes you all a pleasant evening. The Creative Days Symposium has become an integral part of the Indian summer in Stuttgart, and we are very, very happy about the commitment of you, Poonam Choudhry, and you, Mr. Martin Bargiel.
As a normal citizen, I would like to say you probably don't think too much about urban planning. But in daily life, we quickly notice which city has been planned well and which has not been planned so well. Where do we feel comfortable as a citizen and where do we feel welcome? Which cities keep up with the times and technologies of today? And where will we still feel comfortable in the future? What are the needs of people today, tomorrow, and in the future? I think it's great that there are people who think creatively and then combine this with architecture and technical expertise to design cities for people, spaces, for humans. It works best when people are open and exchange ideas. That is why the Honorary Consulate of India supports this event, where experts from Stuttgart and our partner city Mumbai come together and a young generation can also present their ideas. I look forward to this inspired evening, to presentations and discussions, and I thank you very much. What are the Creative Days and who is behind them? So let me just shortly introduce you to our background as Poonam Designers Studio. Me and my partner have founded the studio in 1994, and since then we work interdisciplinary in textile, product, graphic, interiors, curation, and event. Can you show the next slide? From the beginning with us, our son Ravi, as you can see, a big support for us. He's studying architecture at the ABK in Stuttgart and was now 1 year in Stockholm with, I have to put it on, sorry, but you can still hear me, right? Now it's better? Now it's better, okay. Good, okay. So our son Ravi, who is studying architecture at the ABK and just back from Stockholm, where he was studying architecture for 1 year through the Erasmus program. So you see, it's a kind of family business, what we have. What drives us? Our passion for interdisciplinary design projects and connecting different cultures in design, arts, and architecture. We believe in the holistic way of designing. And we love the slogan by Eliel Saarinen, who said it perfectly. Always design a thing by considering it in its larger context. A chair in a room in a house in an environment, and environment in a city plan. And that is why we have founded this platform, Creative Days, to bring creatives, thinkers, urbanists, changers, and makers together. And this has also brought us to the theme of cities closer. So Creative Days is an international platform to promote design, arts, architecture, and urbanism. And the platform consists of a symposium and different events which explore design, architecture, arts and crafts at different locations in Stuttgart. So here you can see the different formats we have. The Open Atelier, I will tell you just in a few minutes, and Creative Pulse. This came up because of the pandemic situation. There are 2 short films. We have a YouTube channel where you can see live stream and these short films, which are shot in Mumbai. And we have a creative salon, and we have this year premiere for a business lunch with focus women in creative industries. So in this case, ladies, you are welcome to join on Thursday. So one of the events is the Open Atelier as a warm-up, where we visit a creative office in Stuttgart. And this year it was LAVA. LAVA is Laboratory for Visionary Architecture. We had really a complete full house on Friday.
and got a wonderful insight into their stunning projects and a glimpse of the German pavilion, which they have, where they have done the concept for Osaka 2025. Thanks, I don't know if from Lava is somebody here, but thanks to Lava, to Tobias Walliser and Alexander Ried for this wonderful evening. At the symposium itself, there are lectures by local and international designers, architects, urban planners, thinkers, and youngsters who talk about sustainable design, architecture, and the challenges of the conurbations for the future of cities. One of the guest countries is India due to the town twinning between Stuttgart and Mumbai. And of course, being an Indian, I want to bring more Indian, because Indian architects are doing amazing jobs in India, and I think you don't get that news from India, and that's one way to show what they are doing there and to go in exchange where they can maybe take some impulses from European countries and the other way around. In the way, it's not only yoga what is immense successful in the West now. So as you can see, do you have that slide for me? Yeah, as you can see, we had quite a few speakers, always in combination, and also Mr. Lederer was there, who is no more, unfortunately. So we have quite a lot of well-known architects and designers. And there is always an exhibition during the symposium. This year it's about planned and unplanned quarters, as you can see outside. And just to give you a small background of the exhibition, through the Creative Symposium in 2019, Dita Lai and Rohan Shivkumar met and said, we want to do a cooperation. And then there was the pandemic, so it got delayed. But this year we went in February to India, along with 22 students, and had a really amazing trip. I think the students came back flushed. You are here? Yes, Celine is saying yes. And we started in Mumbai doing a workshop together with the KRVIA, where Rohan Shivkumar is Dean for the Bachelors for Architects. This year, that's why they will show some impressions from India, and outside you have this theme with Indian city quarters, planned and unplanned. And believe me, since the morning they have been working like, I don't know what, sweating that everything is finished, and with this bamboo and everything, and I think they got it well done. I think you can give them already now a small clap. So now I got, so just a second, I have done this, got mixed up. So I will tell you now about the theme, why we chose it, just to tell what is behind this theme, Cities for People, Designing Human Spaces. When we talk about the future of cities, Cities for People, we asked ourselves, how do we design human spaces in cities? What do we people need actually in cities? And what kind of places and spaces are necessary for us people? So that is good for our well-being. Good design provides value. Clever designed products help people to save time. Sustainable design affects the environment, and last but not least, beautiful design, I believe, makes happy. Architecture provides shelter, but it also affects our health, mood, and relationships. The urbanist and activist Jane Jacobs said, cities have the capability of providing something for everybody, only because and only then they are created for everybody. So we chose this theme this year, and we know that India has to tackle quite a few of problems. For example, improving infrastructure. In 2050, India's infrastructure will be better, much better in every way, because they are investing a lot. I got this information from the book by Hamish McRae,
the world in 2050, who is one of Europe's most voices in global trends in economics. Here we are also challenging the affordable housing and designing office buildings and interiors. For this, we have invited Mike Herud, who works interdisciplinary with his studio in Stuttgart and has interesting and amazing solutions for these workplaces. Indian architects are creating a new language. It's a combination of tradition and modernity. They are using sustainable materials like clay and bricks. One of these studios is also SP&A, whose founder and architect Sami Padora, who was a former speaker here at Creative Days, has now been appointed as dean of this famous university, CEPT, in Ahmedabad. And one of these studios is SNK, founded by Brinda Somaya, the mother of Nandini Sampat, one of the first female architects in India. We visited her studio together with all the students in Mumbai. She will tell you more in her lecture what the studio does and what the nature means to them. Also, the benefits of biophilic design include improved mental well-being, reduced stress levels, increased productivity, enhanced cognitive function, and better health. I believe that we designers and architects can take influence by designing good spaces for the humans. So for this task, we have invited our speakers to show their work, ideas, visions for the future of cities. We will start with the lectures. In between, the youngsters will show you impressions, and after that, we will have a short discussion where Dita will join us. And now I would like to introduce you to the speakers. Mike Herud first completed an apprenticeship as a carpenter. After his architecture studies at the FH Kaiserslautern and his work at UN Studio in Amsterdam, as well as his time as a project manager under Professor Wolfgang Kergassner, he co-founded Scope in 2010 with Oliver Kettenhofen as an office for architecture, interior design, and design in Stuttgart. Nandini Sampat, the architect, is the principal architect of the Mumbai-based architectural practice SNK. After practicing as a corporate lawyer, Nandini pursued her passion for design and completed her postgraduate diploma in architecture interior design from the Inchbald School of Design, London, followed by her Bachelor of Architecture from the College of Architecture in Mumbai. Nandini believes that architectural practitioners of today have the opportunity to become students of other verticals such as ecology, archaeology, history, and arts. She has written widely on architecture, design, craft, public spaces, and research-driven process for several publications. In 2020, she was a speaker at TEDx in Pune. Forbes India has featured her on the Bold Club of India's top 30 architects in 2021. And now I would like to hand over to Nandini for her lecture online. Okay. So good evening, everybody. I hope I'm audible and I can be seen. First, I'd like to thank Creative Days, Poonam and Martin. It's such an honor to be with you all today. I'm very sad I cannot be with you in person, but due to technology and the support of Poonam and Martin and Creative Days, I'm at least able to be with you through technology, so I'm very grateful. I'm just going to share my screen so that we can start the presentation. So today, I look forward to sharing you our India story, which I've titled Live, Love, and Learn. A little about our studio SNK. We are a multidisciplinary architecture and design practice based in Mumbai. We cover architecture, master planning, urban design, conservation, interiors, graphics, and landscape. And our design process is very much propelled by extensive research.
The studio was started in the late 70s by my mother, Brinda Somaya, and I have been with the studio for the last 15 years. And we really consider architecture as what we call a group sport. It's really not a single individual, but really the work and the ideation of a group of people that come together. Our design philosophy is based on strong Indian elements of water, walls, light, geometry, and material. Water in India is a powerful element. It must be harnessed very carefully, but if used as a direction, as a nucleus, and as a connector, it's a very precious source of being able to design. Our light in India is beautiful light. If we're very careful with it, we're able to derive great sciography, and we're able to use it in very innovative and sustainable ways. Walls, of course, that connect both indoor and outdoor spaces and defined spaces, geometry which lays the foundation for any architectural project. And finally, materials. We're very blessed in India to have a very, very large country rich with different typology of materials. And so as we work across the country, we are really learning to keep our footprint smaller and work within a limited circular periphery where we can contextually look at the materials available. I think the greatest differentiation of our studio is the type of work we do. It covers across many, many verticals, and we're continuously learning from these verticals. It's also one of the great gifts that India gives us. We're really able to work across conservation, community, public buildings, retail, hospitality, corporate sectors, etc. We also have the Herud Foundation, where we, as professionals, have to give back to the community. We support the girl child. We do a lot of research and bring out various publications, and also events covering various arts and architecture and involving people from across the world. Now to bring you to our city, once called Bombay, made up of 7 islands that merged together to create the larger island of Mumbai and Greater Mumbai that it is today. It really has an incredible history, the city of Mumbai, really beginning as a port city, and today has grown into a megalopolis with an incredible set of cosmopolitan and multicultural settings. But the challenge we face today, as Poonam was introducing the discussion, is our population and this huge movement from rural to the urban areas. We will have over 700 million Indians that will inhabit the cities by 2050, and it will be one of the largest urban migrations to be ever recorded in human history. By 2030, India will be facing various challenges. Our cities will account for nearly 40% of our population. This urban population will contribute as high as 75% of our GDP, and 68 cities will have a population of more than 1 million people. Right now, in 2023, 42 cities have this number already, and it's growing. So Indian cities will be one of amongst the fastest growing in the world till we hit 2030. Today in Mumbai, we have 20.6 million people in the metropolitan region, and it grows every single day. So as architects, we have to become activists for protecting our built and unbuilt heritage. We fight for our city and our spaces, but at the same time, we build for the rural and the urban population that are moving here. And we also must build appropriately. I love Mumbai. It is my city. Mumbai is in my bloodstream. I love her diversity.
her pluralism, her festivals, and her vibrancy. I may groan about the traffic, mourn about the pollution, fret about the shrinking of open spaces, but I can't live anywhere else in the world. And these are the words of Shabana Azmi, which really resonate with each of us Mumbaikars, very famous actress here who has grown up in Mumbai. So as a studio, as I mentioned, we really cover many different typologies of buildings and spaces that are consumed in all parts of Mumbai city. And today I'll just be quickly giving you a small glimpse into some selected projects, selected 8 of our projects, with our studio covering 40 years. I want to make sure it is tight, but give you an overview of really what is happening in the pulse of the city today. Colaba Woods was a dumping ground. Essentially, it was a waste area, and we brought together the community and decided that there was a need for a park. We got sponsorship from a local corporate along with the local corporation, and it was really one of the first public-private partnerships in Mumbai. Today, it grew into the heart of this community in South Mumbai, where you have large high-rises, as you can see here. It's a home for all economic and social backgrounds. The interesting story about this project is before it opened, the local community regulator came to us and said that they were going to charge 5 rupees at that time to allow people to enter in order to ensure that there was no mishandling of the space. This, as architects, is something that we fiercely went against. We told them that this was a space that had to cater to all people of the community. And as soon as you made them stakeholders of that space, they would automatically look after it. And so no fee was ever levied for the entrance to this garden. Until today, there is no fee levied. And it is one of the most well looked after spaces for the community till today. It was often covered as from wasteland to green haven, but I think for us as architects, the most important thing we achieved was a sense of equality in a community and make sure that there's equal rights for access to public and open spaces. Choudhry Tower is an iconic building in the heart of Mumbai that has stood since the early 1900s. It was a very challenging conservation project of grade 1 building, which is the highest grade to conserve. But it becomes again the responsibility of us as architects all to become conservationists in some sense, whether it is conserving just a small water fountain or conserving larger iconic structures such as these. We had to build platforms at over 70 feet to ensure that workmen could work at height, as materials could not be regularly taken up such a tall tower and due to the constraint of space. And we had to keep the clock work throughout this construction because it really was the beating up of the city. So for us, it's a labor of love that took much time, through 2 huge monsoon rain, and through a very constrained budget as part of the Mumbai University, although it was sponsored fortunately by a corporate company that we were able to support. Again, a very wonderful example of public-private partnership to preserve the heritage of the city. And this is that incredible view of our city right from the top of Choudhry Tower, where you look down and the view that it has been seen the past hundreds of years. Fixed and polished, top to top, merrily sings the city's tallest clock tower. And it was really, again, our responsibility to give back, to restore and conserve this project. The CSMVS is one of the oldest museums in the city of Mumbai, and we began collaborating with them in 2015
doing various galleries for. This is that is open to a very wide variety of Indians, right from rural villagers to PhD and foreigners who come and visit the city. Right from our text gallery, when we have to deal with people who do not read or write, and we visit the museum, we have hundreds of languages. We convey ideas and thoughts in different ways. SNK has realized that the use of color, the use of interactive installations, also ensuring that people look at things that they're familiar with. You can see the recreation of a small hutman beautified by artwork hand done, and the small pot made out of textiles where a newborn child is put. So again, things that people are familiar with, that they've grown up with, that is the journey and narrative that we want to create. We had an exhibition on the Living Cathedral where we created an immersive experience. So for us, it is also about challenging the boundaries of museum design on an international scale, and how do we create immersive spaces. India and the World was a collaboration with the British Museum, CSMVS, and the Delhi Gallery. It was spanning 1.7 million years with 210 objects over 9 stories. And this was really a path-breaking exhibition. One of the things that we did again was this usage of color. And this really went against most museum norms, is the power of color is never to overpower the object. And I think we were successful in being able to achieve a balance between giving an experiential experience for the visitors and yet keeping the focus on the objects. India and the World was a temporary exhibition, but it can still be viewed on Google 360, and it really set the tone for many, many exhibitions to come in Mumbai and India today. Most recently, as the pandemic finished, we opened the Money and Jewelry Gallery, and it was again another very exciting space to work with. And we are most recently now going to be doing the Mumbai Gallery at CMDF. So that will be opening next year, and we look forward to all of you visiting. The St. Thomas Cathedral is what we call the zero marker of Mumbai city. It's where there are several mile markers that move out. So a very, very important building and a pure restoration. But what was interesting about this project was that it is supported by the Cathedral and John Convent Schools, which is another very reputed school in Mumbai. And they had a small little shed that was next to the cathedral itself. And we converted that into the Montessori school for the children. And from the money that was generated by running the school, we are able to maintain the church. So for us, we also get involved in the programmatic requirements of our public buildings. And how do you income generate to ensure that they can maintain themselves and live beyond the restoration immediately that we do and have a sense of longevity. Bombay House is the headquarters of the Tata Group. We were given the privilege of upgrading, restoring, and converting the interiors of this building to a state-of-the-art corporate office. Here again, this was a very challenging project because we completed this project in 9 months. As I say, it was like birthing a child, but very high tech. Today, India is moving at a very fast pace. All the rooms in Bombay House have absolutely no switches. It's all done through iPhones and iPad technology. Tata's being a very forward-thinking company allowed us and gave us the freedom to really merge the digital world with the real world and how they're working today in this very diverse environment. This is actually the Starbucks, which is located in Bombay House exclusively for the employees there, but really making it, again, an interactive space.
We also worked very closely with each of the companies, and we wanted to create artworks that were distinct and created an identity for each. So, for example, this was for Tata Power. What we did was we had an art competition by several Indian schools, and children produced their artworks. And we took all these artworks, which were representative of what we believe the future of power, sustainability, and converted it into an artwork, a dynamic artwork for the company. They also quoted their founder, Takuji Tapo. So it was a combination of the words of the founder and of the future of what the company stood for, using the art of India. We also had to accommodate the dogs of Bombay House. Mr. Ratan Tata has always looked after animals and had they play a very important part in the Tata group. So these are some of the characteristics that are very distinct in India that you learn that you have to work around and accommodate. And the Bombay House dogs, Goa, who you see up there, used to work with us round the clock and keep us security. They were our security at night as we used to work through the night. But they're also very representative of the company culture and how we have to look after them as well. The Mumbai Esplanade project was really about creating continuous landscape areas for Mumbai. This was connected to 160 acres, where we want to develop a central park for Mumbai city. You can see it's got a very linear island shape. And we also proposed several portions of the city to convert into pedestrian spaces. The cars are taking over our urban spaces, and we have to fight very hard to ensure that pedestrians really take place of priority in urban spaces. We displayed all our ideas in a public group where there was immense public support by Mumbaikars, but it also takes political will to convert projects like this. And so we continue and hope that one day, as our infrastructure is developing and our population increases, these are the ideas that architects and urban planners we can put forth and will be adopted. The Cathedral and John Convent Schools is a very established institution. Again, we did a lot of not only conservation, but addition of new structures to these buildings. Education in urban cities is very challenging. You have very small urban spaces, and all parts of the building have to be utilized, from corridors to small courtyards to even staircases. And this is really what has to be thought about as our urban spaces are growing. Cathedral School is present for over 150 years, a very old legacy. We have finished restoring 4 of their schools, and we shall be opening their latest building, which is an IB building located in the heart of the city. So these are urban school campuses that are developing as independent buildings, but are also linked together by small roads and as they physically appear next to each other. So we're seeing this as a big change in our cities as well. Bharat Bhavan 2, headquarters of another Fortune 500 company, BPCL. The unique aspect of this project, where we restored an Art Deco building, was to involve over 100 Indian artists and really create art, library and archive and display works for these artists using sustainable materials. And this was done in a very contemporary way. I think what we are very, very blessed with is very supportive clients who, in spite of COVID times, continued to agree to support these artists and have their work displayed in the office. Again, very, very high tech in India. Technology is going hand in hand with all aspects of design. We have very immersive experience centers with latest technology, where actually, this technology is being used by Google and Microsoft. So it's very exciting. This kind of large screen that we've designed in India. It is 42 feet, and integrating it into a heritage building
has lots of challenges, but certainly one we enjoy. Also, infrastructure. We were appointed to give the concept design for the new international cruise terminal at Ballet Pier. It has an incredible history in Mumbai. A lot of national events place here, and India being a port city, it's really being defined by its waterways. And so we created this idea of capturing essence of India's port history and integrating it into the Mumbai International Cruise Terminal. So this is really state of the art, but understanding what is required by high-end terminal requirements today. We have both national and international cruises coming in here. The Malabari Hall is a small jewel in the middle of the urban city supporting the girl child. And we restored this little building so that it could provide, again, income generation to support these girls. And it was really the rental of this little hall, which not only supports the community, but allows for the trust to support the young girls who are living there. This restoration was awarded the UNESCO Award of Merit, and it just goes to show that it is not just about scale, and it's not just about the large, famous architectural buildings or iconic buildings that we conserve and preserve, but it is about the smaller, unknown buildings with an incredible heritage and connection to the community that are important to conserve. We also do many hotels. Here at the Fern Residency, we brought in calligraphy, old Indian scripts. Every single room that you go to will tell you a story of a different script of India. And so whenever we design, we want people to always feel connected to our history, our art, but yet feel that you are in a very contemporary and modern setting, and it's designed for today. The Maharashtra Nature Park was very, very exciting because we were the lead architects, but we collaborated with some of the best in the world, with Anuradha and Dilip Dikuna, ecological designers from the US, with Yunya Ishigaki from Japan, from Balmont Studios, one of the greatest structural designers, and ADF from Portugal. So for us, this is the future. It is about working together to understand and design for large urban projects, really getting experts across their fields and ideating together to create future infrastructure for what our cities need. These bridges not only are there to service as physical connectors, but also clean the river and protect the ecosystem upon which they sit. And we also have to think about who is living around. It's not only for the corporate, for the business sector, but for the people who are living and working, have worked in that area for many, many years. We were very excited when this project was shared at the London Design Biennale in 2021 as one of the pavilion projects to be featured. Just to quickly take you through the street, in one area of Mumbai, 4 of our projects have emerged across 4 decades. The NRK House was a small office in the 80s that we converted. We didn't break down the building, but really converted the existing shed into an upgraded building. Brady Gladys was one of the first corporate buildings in the 90s that we built, which was terraced and outward-looking, not inward-looking building with smaller, sustainable garden spaces. And today, these are the ecological and breakout spaces that we even have today that we have to design in accordance with. The Empire Institute of Learning was an old wheat storage shed that we converted into an institute for fashion and design. And it became so popular that there were many shoots by many training agencies and advertising agencies because this kind of volumetric space was being lost so often in Mumbai. And most recently, our partnership with Takeoff Street of New York is the World Towers. It's one of the tallest towers in Mumbai and India. And for us, it's always about learning. How do we learn to build taller? It was very challenging.
And it was very exciting to learn how to build 80 or 90 stories, especially on such small and dense urban footprint. And this project has been successfully completed. We also build animal shelters. This is as important as any larger building act to our animal communities. In Mumbai, you travel, you will see stray dogs, you will see cows, you will see lots of different animals roaming the streets of Mumbai. So this is really supporting the people who help look after those animals. Another urban problem we face. Canyon Park is another wonderful collaboration we did with TWBK, Todd and Christian, who are the architects for the Obama Library. And this again is what we believe set us up for a lot of our collaboration and the high quality of design that we're able to deliver today in Mumbai. So this partnership was just such a learning experience for us, and it was an absolute honor. This project also won the AI Award Gold Medal, where Todd and Billy considered us partners, and together we were given that award. We're doing a lot of institutional and buildings. We're doing over 8 buildings at IIT. Education is becoming a big space. We're doing very complex lab buildings. We're building a lot of spaces that require technical and cutting edge educational requirements. Also master planning for open air theaters. So you're seeing a lot of upgradation and expansion of educational campuses, really world class, that are coming up. And we're excited to collaborate with very high end of science and technology and digital to deliver all of these buildings. Public buildings, religious buildings of all typologies. We built this little church, we built temple, and this is again building for the community that becomes so important. I'd like to end with Voice, which was a school that we set up and worked with the founders. And this was to give girls the support and skills they need to develop to go out into the urban world. And this was a groundbreaking ceremony. It was a small little school, and where the girls would come and stay. They would be rescued. They were often runaway children or children that were abandoned. And we had to build it on a very, very tight budget. And this school came back to us, and we always go back to our projects 10 years later. And we asked, how can we help? Is there anything we can improve on? And there were many things that we continue. We added a floor, we improved some of the facilities, we created a computer room for them because digital had come in. So one of the greatest learning that we take away from projects like this is what fills our hearts. And it's really representative of the India today. And that is to live, love, and learn. These are the 3 words that really represent the work we do and the people that we work for. This is my mother and I. I grew up traveling around India. She took me to all parts of India to learn about the architecture, the art. We were both fortunate to graduate from Smith College in the United States, where we were able to learn about the larger world, about what we could bring back to our own country. Architecture is still very much a man's world, whether it was the time when my mother practiced or when I practice today. And it's a hard profession. So as women, it's something that we are very proud of, but yet we have to look after women labor, we fight for women in construction, women's skills. So these are all aspects that we look at. And as I mentioned, it is a long profession that demands long hours, but yet one that allows us to travel and see our country and the world that we very much love and respect. We've done very exciting projects, all the typology, even during COVID. I love Star Wars, so you can imagine me asking my Darth Vader mother, my mother. So just to end on that note, I am Indian, and all what I am comes from my heritage. It is an intrinsic part of my being and will naturally reflect in my work in many ways.
Thank you so much. Namaste. So, hello. We would like to show you some impressions from our excursion to India. It was this obviously was one of the highlights, and but yeah, first things first. It all started in Frankfurt, where some of us didn't know each other yet, and we were very excited to see what's to come. And then arriving in Mumbai, and Mumbai was our first stop in India. I remember that Poonam taught us our first yoga moves. For some of us, it was the first time practicing yoga, perhaps. And it was a great start to India. This picture, I think, doesn't quite depict the chaos we first experienced in Mumbai, but it kind of shows how the pollution, on the one hand, is causing the beauty on the other hand, because obviously it's early in the morning, but the reasons why the light is so beautiful is because of the pollution of the cars. So. Sona? Here we started, the first of days we started to explore Mumbai, and this is where we visited some famous architected buildings. One of these is the Choudhry, and at the middle there is the famous building of the Ambani family. And here the last picture is the contrast we actually experienced in our journey. These strong contrasts, opposite sides. You have like one of the the really modern side, and there's also another part of India, and this is the picture where we thought. Yeah, and the house in the center is actually the biggest single-family house in the whole world. I think it was 35,000 square meters, so it's just one family living there. And this is how the houses basically are all constructed: bamboo and coconut fiber. And that's why we had our inspiration for the exhibition we did here. This is the first things we saw, and that's why. That's the behind idea of our exhibition: the bamboo scaffolding. And then I think on day 3 or 4, it was the first time we met the students at the KRVIA Institute. And as you can see, so this is their university, and all the teachers together. And on that day, we first got to explore. The Indian students showed us around 3 different sites in Mumbai. This is the first settlement. It was a Buddhism cave settlement, and it dates back 1,500 years. And Another part of our workshop was to visit different areas in Mumbai, and I had the opportunity to visit Dharavi. This is one of the biggest slums in Asia, and actually when we were there, we did not imagine that this is the slum. How is it in the reality? From the media, you get to know another information, but when you are there, and we had the opportunity to talk to the people who live there, and actually they are living a great life. So they were happy. This is what our impression was and what we talked about. I think it's a very lively neighborhood. And but this is also an impression we had that
this is in the north of Mumbai, where the mangroves are. Some illegal activities there. And another informal settlement we got to know on the second part of the workshop we did with the Indian students was this one, where we analyzed some certain areas around along a river in the north of Mumbai, and this was a very different type of informal settlement compared to Dharavi, for example. And yeah, I think the picture speaks for itself. But we did not work all day with the Indian students, but also got along with them very well, and had some fun. Yeah. And I think this picture is a good example of how, on one hand, they are using very modern modern materials, steel and concrete, but at the same time, it's the scaffolding is still made out of bamboo, so very interesting. Also, a lot of infrastructure and, in general, projects all around Mumbai. And this picture also shows like how India is growing, how the middle class is growing, and this is, you can see the modern technology combining with the traditional way. Yeah, this is the time we got to visit SNK. The studio there, was a very interesting lecture as well. And then our second stop was Chandigarh, the planned city by Le Corbusier, and there's a city plan, and the colors stand out compared to the concrete, I guess. Yeah. Our teachers were happy as well. Some monuments you can see. Everything designed by Le Corbusier, and it waves in the wind. And some residential buildings from Chandigarh by Pierre Jeanneret. And here then our journey, we came to the city Jaipur. Compared to Chandigarh, it is a traditional city, and it's the opposite of Chandigarh. Yeah, compared to the planned city of Chandigarh, it's has a long tradition dating back centuries. And this is the world's largest sundial, also in Jaipur. Yeah, we took bus tours around to see the castles, and this is Fort Amber, also I think over 1,000 years old, and it shows the tradition in the area. Some impressions from there. Sandstone. And I think it's easy to notice that by that time we adapted, at least fashion-wise, to the Indian culture. Yeah. And here slowly our journey was coming to the end, and this is us playing Holi, one of the religious festivals in India. In Delhi, we also saw some architecture, of course. This was, I think, one of the most impressive examples, the Lotus Temple. And, the symbol of Delhi, the Gate of India. And then it was time to say goodbye, unfortunately. Yeah. Thank you to both of you, of course, again. First, I have to apologize because I give my lecture in German, so because I have to be on point and in time, and it's easier for me in German as in English. So, der Subtitle, also die Unterschrift unseres Büros ist Human-Centered Architecture. Und das ist ja auch im Prinzip die Subline von dem Abend heute. Warum
sagen wir, dass wir Architektur- oder beziehungsweise Human-Centered Design machen. Scope-Architekten ist ein interdisziplinäres Büro aus Architekten, Innenarchitekten, Kommunikationsdesigner und wir beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit dem Wandel unserer Gesellschaft bzw. unserer Arbeitswelt und beraten in dem Sinne viele Unternehmen, wie sie ihre neue Arbeitswelt auf die Herausforderungen einer neuen Zeit einstellen. Und unsere Zeit heute befindet sich in so einem fundamentalen Wandel, wie sie schon lange nicht mehr befunden hat. Ich würde sagen, die Umwälzungen, denen wir uns heute gegenüber sehen, sind so fundamental wie im Prinzip der Wandel unserer Gesellschaft in der Industrialisierung. Und das stellt natürlich Unternehmen vor herausragende Herausforderungen. Und wir versuchen Unternehmen darin zu beraten, wie können sie ihre Arbeitswelt, ihre Gebäude, ihre Innenarchitektur auf diesen Wandel einstellen und wie können sie den Herausforderungen in Lösungen im Raum begegnen. Weil es geht nicht nur darum, im Prinzip die Räume zu ändern, sondern es geht darum, ihre Kultur zu verändern. Wie wollen sie in Zukunft miteinander arbeiten? Und viele unserer Kunden kommen auf uns zu, ohne eine konkrete Idee davon zu haben, wie sich ihre Arbeitswelt wandelt. Sie wissen aber, sie sehen sich einem Wandel gegenüber und der muss kuratiert werden. Ja? Und deshalb fangen wir sehr viel früher an, als ein Wettbewerb wird ausgeschrieben und wir haben ein Raumprogramm und wir beginnen, dieses Raumprogramm umzusetzen. Wir beginnen so früh, dass wir im Prinzip in Workshops gemeinsam die Herausforderungen identifizieren und schauen, wie können wir Unternehmen auf diesen Wandel einstellen. Wir sagen dazu, wir machen eine nutzerorientierte Architektur. Ja? Bloß was bedeutet Nutzerorientierung? Und ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, dass es 2 Nutzergruppen gibt, für die wir bauen. Ja? Und das eine ist die unternehmerische Perspektive. Und das andere sind die Menschen, die zukünftig diese Architektur und Innenarchitektur bewohnen wollen. Und beide stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen, beziehungsweise sie haben unterschiedliche Ansätze, was im Prinzip für sie ein modernes Arbeitsumfeld betrifft. Die unternehmerische Perspektive ist die, dass wir im Moment davon ausgehen, dass in diesem Jahrhundert jeder 2. Euro mit Dienstleistungen, Produkten erworben wird, die wir heute noch gar nicht kennen. Was bedeutet das? Unternehmen müssen innovativ sein, um im Prinzip in der Zukunft zu bestehen. In Deutschland sagt man, dass jedes Unternehmen im Prinzip daran arbeiten muss, seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Innovationskraft und die Technologieführerschaft in den Segmenten, wo sie arbeiten, zu behalten bzw. zu erreichen, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Wir haben dieses Jahr ein Investitionsdefizit in Deutschland von 132 Milliarden. Ja? Das heißt, wir haben im Prinzip 11 Milliarden ins Ausland. In Deutschland wurden 11 Milliarden investiert und wir haben 140 Milliarden ins Ausland investiert. Ja? Das ist die niedrigste Quote seit Bestehen der Bundesrepublik. Ja? Oder seit im Prinzip dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren. Was bedeutet das? Dass immer weniger in Deutschland investiert wird und gleichzeitig müssen Unternehmen innovativ sein, müssen Innovation vorantreiben. Die andere Perspektive ist natürlich der Mitarbeitenden, ja, und die heute auf den Arbeitsmarkt kommen, und ich zähle mich auch dazu, auch in meiner Generation ist es so, und es ist auch hat schon viel früher angefangen, nämlich, dass unsere Gesellschaft sich mehr und mehr wandelt, auch wiederum seit der Industrialisierung, aber spätestens seit der Finanzkrise 2007, dass wir uns im Wandel befinden von der Erwerbsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Ja? Wir suchen in allem einen Sinn. Genauso abgenommen hat aber auch die Arbeitsleistung in der Zeit von der Industrialisierung, wo wir 20 Stunden am Tag gearbeitet haben, bis heute, wo wir im Prinzip bei 6 Stunden angekommen sind. Trotzdem stehen wir vor den größten Herausforderungen unserer Zeit. Und das ist im Prinzip das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wenn wir sagen, wir machen nutzerorientierte Architektur. Ja? Und in dem Spannungsfeld müssen wir gestalten. Jetzt ist aber allein die Nutzerorientierung nicht das Einzige im Prinzip, auf was wir uns konzentrieren können, weil wenn wir beide oder beziehungsweise wenn wir jeweils eine dieser Positionen einnehmen, ist es trotzdem immer eine Nutzerorientierung und die ist eben sehr eindimensional in ihrer Ausrichtung. Wir müssen hin zu einer gesellschaftsorientierten Architektur, ja, die im Prinzip ein umfassenderes Bild unserer Architektur und unserer Räume schafft. Ja. Ich will ein Beispiel geben. Eine reine Nutzerorientierung. Wer ist das nutzerorientierteste Unternehmen der Welt? Amazon. Normalerweise geht der Strich in die andere Richtung. Das ist ein Bild, das ich in New York aufgenommen habe. Also, Amazon ist die absolute Nutzerorientierung und damit wahnsinnig erfolgreich. Aber was hat die Folge dieser Nutzerorientierung? Ja? Umweltverschmutzung, höherer CO2-Ausstoß, im Prinzip unsere Städte werden immer monotoner in ihren Einkaufsstraßen, immer mehr Einzelhandel geht verloren und
Auf der anderen Seite, wenn ich ausschließlich im Prinzip, also Corona ist auch so ein Beispiel, seitdem gehen 30% weniger Menschen ins Büro. Die gehen aber nicht nur 30% weniger ins Büro, die gehen auch 30% weniger in unsere Städte. Ja? Und sie kaufen 30% weniger ein, sie konsumieren 30% weniger und sie gehen 30% weniger essen. Und was bedeutet das für unsere Städte und unser Stadtbild, unsere Innenstädte? Ja? Sie verarmen, immer mehr Leerstand. Und diesen Wandel müssen wir kuratieren, als Architekten, als Innenarchitekten, als Gestalter. Und das ist die Perspektive, die wir versuchen einzunehmen und zu sagen, wie kommen wir zu einem umfassenderen Architekturbild, das eben in der Gestaltung unserer Arbeitswelt nicht ausschließlich die Perspektive des Unternehmens und nicht ausschließlich die Perspektive der Nutzer einnimmt, sondern das um Begriff, nämlich im Prinzip das Society-Centered Design ergänzt und damit zu einem umfassenderen Begriff geht, der eben auch ökologisch ist, auch nachhaltig ist und all diese Aspekte mitdenkt. Hin zu im Prinzip einer Nutzung unserer Innenstädte, die nicht mehr Monokulturen gleicht, sondern im Prinzip einem Biotop, in dem was entstehen kann. Ja, weil keine Monokultur hat auf lange Zeit Bestand. In keiner Monokultur kann im Prinzip eine florierende Flora und Fauna entstehen, sondern es bleibt eine Monokultur. Und wo das hingeführt hat, zu Einkaufsstraßen, zu Bürostädten, zur Entmenschlichung unserer Innenstädte, wissen wir alle. Deshalb sagen wir, müssen Räume mit gesellschaftlicher Relevanz erzeugen. Das ist die Perspektive, die wir jetzt im Prinzip durch Corona angenommen haben. Aber die Perspektive hatten Unternehmen und wir auch in unserer Denke, wie wir Architektur machen, schon vorher. Ich will ein paar Beispiele zeigen, wie wir im Prinzip vor Corona gedacht haben, Impulse gegeben haben, wie wir Innenräume und Architektur gestaltet haben, aber auch, wie sich unsere Perspektive durch Corona verändert hat und wie wir im Prinzip jetzt in zukünftigen Projekten herangehen. Und deshalb sind auch nur wenige Projekte gebaute Projekte und die meisten Projekte, die ich zeige, sind Projekte, die wir gerade jetzt realisieren oder die sich eben in der Realisierung befinden. Das erste Projekt hat die Überschrift, den Titel Mitarbeitergewinnung, Identität und Identifikation. Kurze Geschichte dazu, also ich rede gar nicht so viel über Architektur, ich rede mehr über Geschichten heute Abend, weil das ist eigentlich das Interessante hinter der Architektur. Das ist der Firmensitz von McKinsey in Stuttgart. McKinsey, Unternehmensberatung, ist wahnsinnig erfolgreich. McKinsey funktioniert im Profit Center. Ja? Jeder Standort ist im Prinzip ein in sich geschlossenes Einheit, die im Prinzip um die größten Talente auf dem Markt ringt. Ja? Und da gibt es ein Ranking. Und das sieht man eben als McKinsey Profit Center, welches Büro hat gerade im Prinzip, ist auf Platz 1 oder ist auf dem letzten Platz, was die Mitarbeitergewinnung angeht. Ja? Also wo gehen die großen Talents hin? Stuttgart war auf dem letzten Platz. Da hat sich der Manager von McKinsey in Stuttgart auf den Weg gemacht, ist zu 5 Architekturbüros gefahren und hat gesagt, ihr habt 2 Wochen Zeit, dann gibt es einen Pitch, bitte schlagt mir vor, wie ich im Prinzip auf den ersten Platz komme. Das erste ist Storytelling. Ja? Räume müssen Geschichten erzählen. Als wir den Pitch gemacht haben, haben wir gesagt, an jedem markanten Ort Stuttgart steht ein Mammutbaum. Wo kommt das her? König Wilhelm I. hat in der Wilhelma die ersten Zöglinge von Mammutbäumen, die er von seinen Hofbotaniker von der Excursion aus Amerika mitgebracht hat. Daraus hat er über 1000 Bäume gezüchtet. Die stehen heute an allen markanten und wichtigen Stellen in Stuttgart, auch vor der Villa Ratzenstein. Ja? Also haben wir gesagt, für dich ist das genauso ein wichtiger Ort, dein Büro hier in der Innenstadt. Ja? Und McKinsey ist also im ersten Schritt umgezogen eben von der Peripherie von Stuttgart in die Innenstadt ins Dorotheenquartier. Die zweite Maßnahme war eben, wir haben gesagt, okay, wir bauen dir im Prinzip der Empfang, der repräsentiert genau das. Ein wichtiger Ort für deine Kunden in Stuttgart zu sein. Und deshalb haben wir diese Redwood-Wand, also aus Schindeln von Mammutbäumen, im Prinzip hier am Empfang implementiert. Und außerdem haben wir eben Stadtteilgrafiken von Stuttgart an alle Decken gemacht, weil er eben eine sehr große Identifikation mit seiner Heimatstadt hatte. Was aber viel wichtiger war, im Prinzip den Wesen einer Unternehmensberatung zu verstehen und zu sagen, eine Unternehmensberatung hat im Prinzip das Zitat geprägt, den Casual Friday. Ja? Die sind die ganze Woche unterwegs, sind bei großen Top-Managern, beraten Unternehmen und es gibt nur einen Tag, wo sie ins Büro kommen. Und an diesem einen Tag ziehen sie Jogginghose an und zementieren im Prinzip ihren Status im Zellenbüro. Was hat das mit Kommunikation zu tun, mit Austausch, mit im Prinzip einer Identifikation mit dem Unternehmen und mit dem Büro? Also haben wir gesagt, wir müssen die alle zusammenbringen, an einen großen Tisch, an eine Tafel, wo im Prinzip alle
Berater, ja, die die ganze Woche unterwegs sind, zusammenkommen, in den Austausch kommen, miteinander kommunizieren und im Prinzip sich austauschen und dadurch ja auch voneinander lernen. Ja, und damit im Prinzip eine Community bilden. Und das ist Community Building. Alle sitzen an einer Tafel, sie haben trotzdem Rückzugsmöglichkeiten, kleine Büros. Es gibt auch keine Zellenbüros mehr, die einzelnen Managern vorbehalten sind, sondern jeder kann die Büros nutzen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, Menschen zusammenzubringen, in Kommunikation zu treten und dadurch auch im Prinzip Innovationsimpulse fürs Unternehmen zu stiften. Das ist diese große Tafel, sieht ein bisschen aus wie ein James Bond, wo alle im Prinzip zusammensitzen und wenn sie telefonieren müssen, wenn sie wichtige Kundentermine haben, dann können sie sich eben zurückziehen in lauter kleine Nischen, die wir dafür gebaut haben, um diese große Tafel drumherum. Dann gibt es natürlich ein gutes Essen. Ja, Essen ist wahnsinnig wichtig, weil der Mensch braucht im Prinzip Orte für Rituale zu pflegen, wo Menschen zusammenkommen, miteinander essen. Das ist wesentlich wichtiger als alles andere, weil es geht immer und heute noch viel mehr um das Thema, worin erkennt ein Mensch einen Sinn. Und die Sinnstiftung erfolgt auch über ein soziales Netzwerk. Und wenn Menschen in ein soziales Netzwerk eingebunden sind, sind sie erfolgreich. Und das zeigen auch Studien eben der Harvard-Universität. Nicht die Menschen mit dem besten familiären Background oder mit dem meisten Geld sind erfolgreich oder mit dem besten Studium sind erfolgreich, sondern die, die in das beste soziale Netzwerk integriert sind. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum soll ich heute noch ins Büro gehen, dann ist das ein wesentlicher Punkt, nämlich Netzwerk, soziale Verbindung und Community. Das andere Thema, Innovation. Wie sind Unternehmen innovativ? Und Innovation kann man lernen und Innovation kann man kuratieren, auch in Raum. Das ist ein Beispiel von einem Kunden von uns, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, Softwareunternehmen, das größte in Europa. Es gab kein Raumprogramm, es gab auch keine Idee für diesen Standort. Die Idee war nur wir sind als Großkonzern viel zu träge geworden und links und rechts ziehen so kleine Schnellboote an uns vorbei. Die Startups, die bringen viel schneller Produkte auf den Markt, sind wesentlich agiler in ihrer Arbeitsweise. Also wie schaffen wir es, da wieder hinzukommen, auch vom Mindset her wieder da hinzukommen. Ja? Und die Idee war eben, einen Standort zu gründen, der nur der Innovation gestiftet ist, wo dann eben in einem Innovationsprozess interdisziplinär mit vielen unterschiedlichen Disziplinen an einen zusammenzukommen und eine Lösung zu entwickeln, beziehungsweise erstmal eine Problemstellung zu diskutieren. Das heißt, zuerst mal kommt eben der Kunde. Ja? Und es sitzen keine Softwareentwickler im Prinzip in anonymen Räumen und denken über eine Lösung nach, von der sie sehr weit entfernt sind, sondern der Kunde kommt direkt ins Unternehmen und sagt, ich habe das und das Problem, ich brauche eine Softwarelösung. Und wir haben im Prinzip dann auf Grundlage dieses Entwicklungsprozesses ein Gebäude gebaut. Im ersten Schritt kommt eben der Kunde, er kommt in Besprechungsräumen an, in diesen Besprechungsräumen wird erstmal die Problemstellung diskutiert. Und dann tritt man ein in einen kollaborativen Innovationsworkshop, wo verschiedene Disziplinen dann eben zusammenkommen und an einer Lösung, 15 Minuten in einem Sprint, versuchen eine Lösung zu finden. Diese Lösungsfindung wird dann präsentiert. Dafür gibt es eben einen großen, flexiblen Raum. Das ist der hier, den wir extra dafür entwickelt haben. Ich habe viele Whiteboards, da kann ich mich unterteilen in einzelne Bereiche. Viele Teams arbeiten gegeneinander, kompetitiv und stellen dann ihre Lösung im ersten Schritt vor für das Problem, das ein Kunde gebracht hat. Danach werden die ganzen Whiteboards zur Seite geräumt. Ich habe einen großen freien Raum und ich kann in diesem Raum dann eben die Lösung präsentieren. Wenn ich die Lösung präsentiert habe und für gut befunden habe, dann zieht dieses Team hin. Wir haben damals gesagt, aus der Garage in die Garage. Es gibt flexible Räume, die funktionieren wie eine Garage, die kann ich unterteilen. Also der Raum kann wachsen und schrumpfen, je nach Anforderungen, wie groß das Team ist. Und dort entwickle ich einen ersten Prototyp. Ich kann mich auch komplett einrichten, wie ich möchte. Ich kann mir einen Kühlschrank reinholen, ich kann mir eine Couch auf Rollen reinholen. Ich schaffe mir im Prinzip mein kleines eigenes Startup im Unternehmen, wo ich sehr konzentriert mit dem Team zusammenarbeiten kann. Und dann geht es im Prinzip weiter in die Standardgeschosse und in den Standardgeschossen. Der Grundriss ist komplett flexibel. Ich habe einen festen Kern in der Mitte und dieser feste Kern in der Mitte zoniert im Prinzip diesen U-förmigen Raum, wo dann im Prinzip Gruppen offen zusammensitzen können in Zweierbenches, Viererbenches, Sechserbenches, je nach Größe. Und das ist das, was wir damals geschaffen haben, was wir heute unter agilem und flexiblem Arbeiten kennen, ja, und was im Prinzip mit diesem Projekt seinen Anfang genommen hat und ausgestreut hat im Prinzip in alle Unternehmen. Dazu gibt es in den Ecken eben Kollaborationsräume, das sind diese Besprechungsräume, die auch sehr flexibel sind, wo die Teams sich besprechen können. Und dort wird dann die Software hin zu einer Marktreife geführt. Das Interessante ist auch noch, gegründet wurde der Standort nur mit jungen Talenten.
mit keinen, die schon im Prinzip sozialisiert sind in ihrer Arbeitsweise und wie sie denken und wie sie seit 20 Jahren Software entwickeln oder seit 40 Jahren Software entwickeln, sondern komplett mit Studenten frisch von der Hochschule. Das ist ein komplett anderes Mindset. Die kommen zusammen, die haben Lust darauf und die funktionieren als Gruppe, ja, in einer eigenen Dynamik. Es funktioniert aber nur in einer örtlichen Verortung. Also ich kann mir diese Arbeitsweise, und das können viele heute auch nicht, unter Corona-Bedingungen vorstellen, ja? Weil es eben die menschliche Nähe braucht, den Austausch, den ad-hoc-Austausch. Das wurde zwar jetzt die letzten 3 Jahre etabliert, das eben auch im Prinzip remote zu machen. Und was heute auch nicht mehr funktionieren würde, ist die Standortwahl, weil eben dort im Prinzip das am Jungfernsee in Potsdam stattfindet und nicht in einer Innenstadt. Ich glaube nicht, dass die Motivation heute noch so groß wäre, von Studenten im Prinzip in die Peripherie von Berlin zu gehen und dort im Prinzip zu arbeiten. Ja? Und so hat Corona eben auch die Voraussetzungen für solche Projekte, weil es fängt schon bei der Standortwahl an. Wo baue ich überhaupt? Ja? Und wie bekomme ich dort die Menschen hin? Architektonisch gesehen haben wir gesagt, wir reduzieren das Gebäude absolut auf seine notwendigsten Elemente und arbeiten die so heraus, dass sie im Prinzip gestaltrelevant und gestaltprägend werden für das ganze Gebäude. Wir haben diese Schaukeln extra entworfen. Hier ist ein Vorhang. Ich kann diesen Raum zur Dachterrasse hier oben im Prinzip in kürzester Zeit komplett freiräumen. Ich kann die Schaukeln wegnehmen, ich kann die Couch wegnehmen und habe dann eben einen freien Platz für dann eben eine Präsentation, eine Firmenfeier, einen Geburtstag zu feiern, was auch immer. Und wahnsinnig wichtig ist eben auch das Thema visuelle Kommunikation über alle Stockwerke, dass die Menschen sich sehen, sich begegnen und zusammenkommen. Jetzt Sprung in die Jetztzeit. In Headquarter für Wacker Chemie, ein großes Chemieunternehmen, sitzt in München, noch außerhalb von München und nicht in der Innenstadt. Und Wacker, wir haben schon vor einigen Jahren im Prinzip das Headquarter von Wacker untersucht, zu revitalisieren. Ja? Und das ist eben etwas, was dann eben auch während Corona passiert ist, die Entscheidung zu treffen, nein, nicht wir revitalisieren das Gebäude in der Peripherie, sondern wir wollen in die Mitte von München, ja? Weil unsere Mitarbeiter suchen eben auch ein urbanes Umfeld. Sie suchen im Prinzip dieses soziale Netzwerk. Und Wacker glaubt eben, dass das eben direkt in der Stadtmitte besser gegeben ist als in der Peripherie von München. Was hat es aber auch im Prinzip zur Auswirkung? Wacker hat die Arbeitsplätze um 2/3 reduziert. Ja? Und das Flächenverhältnis hat sich verändert. Weil als wir in das Projekt eingestiegen sind, das war ein Investorenprojekt, was von CF Müller in Kopenhagen gebaut wird und wir sind eben verantwortlich für die Innenarchitektur und für den Nutzungsmix in dem Gebäude. Und die Nutzung verschiebt sich eben auch vom Anteil von Arbeitsplatz hin zu Kommunikations- und Kollaborationsflächen. Weil das Zentrale für Unternehmen heute ist im Prinzip das Community Building. Wie schaffe ich es, Menschen zusammenzubringen und wie schaffe ich eine möglichst große Schnittmenge mit meinem städtebaulichen Umfeld? Welche Nutzungen implementiere ich in ein Gebäude, damit sie in den Stadtraum auswirken und der Stadtraum ins Gebäude wirken kann? Das heißt, wie viel Öffentlichkeit lasse ich zu? Und wir haben ein Konzept entwickelt, was eben sehr viel Öffentlichkeit zulässt, ja? Was die Menschen ins Gebäude nehmen soll und was eine Kommunikation des Unternehmens mit dem Stadtraum ermöglichen soll. Dazu, wie baut man ein Interior und im Prinzip eine Identität für ein Chemieunternehmen, wo ich kein Produkt mit dem Namen benennen kann. Die haben viele Produkte, tausende Produkte, die in allen Materialien, in Bodenbelägen, im Fliesenkleber, bis hoch zur Hochtechnologie. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diese Identität eben durch genau dieses Thema der Veredelung, der Weiterentwicklung im Innenraum spürbar machen. Als Beispiel zum Beispiel dieser Tresen. Dieser Tresen besteht aus Silizium-Chunks. Silizium ist das, aus was Wacker im Prinzip Halbleiter herstellt, also Hochtechnologie, ja? Unfassbar teuer, aber in der Eigenproduktion natürlich nicht so teuer. Und wir verwenden das im Prinzip als Zuschlagstoff in Epoxidharz für im Prinzip einen Terrazzo-ähnlichen Werkstoff zu produzieren und damit einen Siliziumtresen zu bauen. Und auf diesem Siliziumtresen kommt dann im Prinzip ein Sonnenkollektor, weil da sind eben auch Produkte von Wacker drin. Und gleichzeitig veredeln wir noch die Bodenoberflächen im Prinzip mit Beschichtungen, wo Wacker-Produkte drin sind. Also in einer sehr subtilen Art und Weise im Prinzip die Geschichte des Unternehmens und die Veredelung von Materialien dann im Innenraum weiterzuerzählen, über den Nutzungsmix hinaus. Dazu gibt es eben einen sehr großen Anteil an Community-Flächen. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Espresso-Bar.
Es kann jeder ins Haus reinkommen, kann einen Espresso trinken. Der erste Weg, den ich im Prinzip gehe, wenn ich ins Gebäude reinkomme, ich habe einen Ankerpunkt, ich habe einen Treffpunkt. Ich gehe über diese große Freitreppe, die als Auditorium genutzt wird, in die Espresso-Bar, ich trinke Kaffee, das ist der erste Schritt, ich hole mir ein Croissant, ich gehe dann weiter im Prinzip in mein Büro. Unsere Idee dahinter ist im Prinzip, Bürogebäude zu gestalten wie ein Hotel. Ja? Und das ist es heute. Ich gehe nur noch zu einem bestimmten Zweck ins Gebäude, nur noch zu einem bestimmten Zweck ins Büro. Und dafür gibt es bestimmte Räume. Aber dafür gibt es auch ein Setup, wo ich reinkommen kann, wo ich einchecken kann, wo ich mir als nächstes einen Kaffee holen kann, wo ich gemeinsam Mittag essen kann. Und im Idealfall lasse ich es noch zu, dass im Prinzip die Gesellschaft daran partizipiert. Im Idealfall bauen Unternehmen in Zukunft nicht nur für sich, sondern für die Gesellschaft. Sie integrieren im Prinzip Kindergärten, sie integrieren Kultureinrichtungen, sie integrieren Ausstellungen und sie integrieren Kunst in ihre Gebäude. Ja? Und somit schaffe ich im Prinzip Gebäude, die auch eine Sinnstiftung für Mitarbeiter geben. Und dann empfindet der Mitarbeiter Sinn und geht an solche Orte auch, ja? Weil er sich darüber hinaus nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch im Prinzip mit der Zielsetzung des Unternehmens einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, identifizieren kann. Das Thema Restaurant. Restaurant ist keine Kantine mehr, sondern Restaurant im unternehmerischen Kontext ist im Prinzip eine Fläche, die den ganzen Tag über belebt ist, keine Leerstandszeiten hat, sondern von morgens bis abends genutzt wird für Besprechungen und im Idealfall noch einen guten Betreiber hat, ein gutes Betreiberkonzept, das es auch nach dem Abend im Prinzip noch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Und den Anspruch haben wir auch an die Gestaltung. Auch da wieder im Prinzip Wacker in dem Fall über in Rauputz an der Wand, Fliesenkleber mit der Kelle aufgezogen, also das Archaichte, was Wacker herstellt, und darauf im Prinzip als artifizielles Kunstobjekt schon fast im Prinzip die Sonnenkollektoren. Und damit eben wieder die Spannbreite von Hochtechnologie bis zu dem Handwerksprodukt darzustellen. Dazu ist natürlich wahnsinnig wichtig, Kommunikationspunkte im Prinzip in der horizontalen wie in der vertikalen zu vernetzen. Das heißt, hier sieht man die Wendeltreppe da hinten, die im Prinzip über mehrere Geschosse geht. Wir haben sogenannte Workcafés etabliert in jedem zweiten Geschoss. Die wird durchstoßen, im Prinzip durch vertikale Elemente, diese Wendeltreppen, um eine Vernetzung in so einem Gebäude, was auch über mehrere Stockwerke funktioniert, zu gewährleisten und Menschen zusammenzubringen. Und jede Lounge hat ein eigenes Thema, eine eigene Identität, damit auch die Mitarbeiter im Kleinen Identität und Identifikation mit ihrer Abteilung, ihrer Fläche und da, wo sie arbeiten, spüren. Ein anderes Thema ist die Kollaboration und die Kooperation zwischen Institutionen zu fördern. Ja? Weil Unternehmen heute nicht mehr oder schwerer nur noch alleine für sich funktionieren, sondern immer mehr Unternehmen suchen die Kollaboration mit Universitäten, mit anderen Firmen, um im Prinzip ihre Technologieführerschaft zu sichern, auch durch junge Talente, die bei ihnen anfangen. Das ist ein Projekt am Campus von der TU München, ja, wo wir auch wieder sehr früh im Projekt waren, bevor es ein Raumprogramm gab, bevor es im Prinzip die Idee gab, wie dieses Gebäude funktionieren soll. Und unsere Idee, die wir entwickelt haben, gemeinsam mit den Kunden, war, dass im Prinzip am Standort TU München das Gebäude funktionieren muss wie ein eigener kleiner Campus. Und dort kollaborieren in Zukunft eben die Wirtschaft zusammen mit der TU München, um sich gegenseitig zu befruchten. Die Wirtschaft profitiert von jungen Talenten, die Talente profitieren von der Wirtschaft und der Praxisnähe. Aber was wir auch schaffen wollten, war eben diese Vernetzung mit dem Campus. Ja? Und das ist das erste Gebäude für das Unternehmen, das so viel Öffentlichkeit zulässt und Menschen reinlässt und sagt, wir bieten im Prinzip im Erdgeschoss eine Fläche an, da können die Studenten rein, das sind Vorlesungssäle, da gibt es ein Restaurant, da gibt es eine Vitalbar, wo ich mir morgens einen guten Smoothie holen kann, wo ich mir einen Kaffee holen kann und dann im Prinzip somit eine ganz andere Vernetzung mit Gesellschaft und mit dem Campus entsteht. Das Projekt ist für SAP. Das sieht man jetzt im Prinzip in so einem Film, die einzelnen Bereiche im Gebäude. Wir beginnen erstmal in der Vogelperspektive, schauen uns von oben an. Man sieht da im Prinzip die Verschränkung von den 3 Baukörpern, die man hier sieht. Die erste Idee ist eben hier den Hauptbaukörper eben für SAP, den Nebenbaukörper hier für die TU München. Es gibt in der Mitte, im Prinzip einen Kollaborationsbereich, wo eben genau diese 2 Institutionen miteinander verschmelzen. Und wir haben einen dritten Baukörper hier drumherum,
heute das Parkhaus, aber so geplant, dass ich im Prinzip das Parkhaus abbrechen kann, also die Zwischenebene, die ist in Stahlbau reingebaut und dann im Prinzip dort Büros auch reinbauen kann. Im Prinzip eine Reserve für die Zukunft noch gebaut. Das Ganze funktioniert im Prinzip wie ein universitäres Gebäude. Ich habe einen Hörsaal, einen großen, der sowohl natürlich für das Unternehmen genutzt werden kann, als auch für die Studenten, wo Professoren Vorlesungen halten kann. Es gibt Schulungsräume im Erdgeschoss und Foyers haben eine ganz besondere Bedeutung in Zukunft für Unternehmen. Es geht nicht mehr darum, im Prinzip die eigene Größe zu demonstrieren und zu zelebrieren, sondern es geht im Prinzip darum, Nahbarkeit, menschliche Nähe zuzulassen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Also dieses Thema Human-Centered Design oder Architecture wird dort eben sehr deutlich, ja, dass ich nicht mehr sage, wie früher in der Bank, ich habe ein 10-geschossiges Foyer und dort feiert sich die Bank selbst, sondern es geht darum, Menschen zusammenzubringen und den Mensch als erste Begegnung zu etablieren. Das ist die Vitalbar, die dann eben im Prinzip der Öffentlichkeit zugänglich ist. Da geht es jetzt weiter im Prinzip in das erste Obergeschoss oder Halbgeschoss, wo diese Wendeltreppe über alle Geschosse im Prinzip die Kollaborationsbereiche miteinander verbindet. Hier ist auch der Treffpunkt, wo sich Kollegen in Zukunft treffen können und dann geht es im Prinzip in die Kantine. Und in der Kantine, die auch wieder so gestaltet ist wie ein Restaurant mit ganz verschiedenen unterschiedlichen Zonen und Atmosphären, wo die Mitarbeiter, die Studenten eine Vielfalt finden. Ja? Rückzugsräume, ich kann die Räume separieren, ich kann dort Präsentationen halten, ich kann Hybrid Lunch machen, also wo im Prinzip Mitarbeiter zusammenkommen aus dem Homeoffice und vor Ort. Es gibt Räume, die im Prinzip ein hybrides Meeting zulassen. Ja? Und dann geht es eben in die einzelnen Bürobereiche, die aufgeteilt sind in Home Zones, also wo im Prinzip jedes Team seinen eigenen Bereich hat. Das heißt nicht komplett non-territorial, sondern ich habe immer einen Ankerpunkt, wo ich als Team hingehen kann. Es gibt auch hier dann im Prinzip ein Work-Café, wo ich den ganzen Tag über zusammenkommen kann, um Präsentationen ad hoc abzuhalten, wo ich einen Kaffee trinken kann und im Prinzip mit den Mitarbeitern mich treffen kann und kommunizieren kann. Und das letzte Projekt, was ich ansprechen möchte, zeigt noch deutlicher im Prinzip die Auswirkungen von Corona auf das unternehmerische Schaffen, weil das Projekt, was ich jetzt zeige, war ursprünglich konzipiert als Neubau mit 4.000 Mitarbeitern, die einziehen sollten. Und während Corona hat sich natürlich da die Perspektive von Unternehmen auch geändert und auch die inhaltliche Ausrichtung von unternehmerischen Immobilien. Das war im Prinzip der Wettbewerbsbeitrag, ein Riesengebäude damals für, wie gesagt, 4.000 Mitarbeitern. Und wir konnten während der Corona-Pandemie an einer Studie teilnehmen, die im Prinzip die Revitalisierung des Headquarters vorgesehen hat und eben nicht eine Neuschaffung von Arbeitsplätzen, sondern eher, wie richtet sich der Campus des Unternehmens in Zukunft aus. Das ist das alte Headquarter. Und wir haben im Prinzip den Bestand transformiert in ein kollaboratives, kommunikatives Gebäude, was in Zukunft eben die Vernetzung ermöglicht, das Zusammenkommen der Menschen, der Mitarbeiter auf dem Campus und somit integraler Bestandteil der Campusplanung wird und nicht mehr, wie es vorher der Fall war, dass das Gebäude im Prinzip wie ein Sperrriegel im Campus drinsteht, weil die Sicherheitsbeschränkungen so hoch sind, dass im Prinzip ich gehe ins Gebäude rein und dann verschwinde ich in diesem Klotz an Gebäude und verschwinde in meinen einzelnen Büros, sondern es geht darum, wie gesagt, Menschen zusammenzubringen. Das ist im Prinzip der Kontrast, das ist das alte Gebäude und es zeigt auch, wie gut man mit Bestand umgehen kann, ihn transformieren kann und hin zu einer neuen Sinnhaftigkeit bringen kann. Aufgebaut komplett in Zellenbüros, ein Foyer, wo ich reinkomme und dann durch Sicherheitsschleusen verschwinde und der Treffpunkt wahnsinnig erschwert wird. Unterteilt ist das Ganze in 3 Bauabschnitte mit 3 Innenhöfen, das sieht man gleich noch besser. Und das ist im Prinzip die Idee in Zukunft. Ein Gebäude, was eine Dynamik ausstrahlt, was mit einer Carbonbetonfassade versehen ist, was ein sehr leichter Baustoff ist, der sehr langlebig ist und der Bestand diese Fassade auch tragen kann. Also da kommen nur wenige Baustoffe in Frage. Dazu streben wir an, eben die Fassade komplett CO2-neutral zu gestalten, weil wir eventuell auch Beton einsetzen wollen, wo wir gerade noch in der Forschung sind, die eben noch mehr CO2 absorbiert. Eben die begrünten Fassadenecken und ein sehr, sehr lebendiger Campuseindruck in Zukunft.
Die konzeptionelle Idee besteht darin, dass eben dieses Gebäude, das hier im Prinzip heute, wie gesagt, wie ein Sperrriegel da drin steht, komplett eingezäunt ist. Wenn ich im Gebäude drin bin, dann kann ich über Brücken dann in die anderen Gebäude gehen. Aber der Campus an sich lebt gar nicht, ja? Weil eben alle Menschen bewegen sich innerhalb dieser Strukturen. Was jetzt nicht unbedingt unser Menschenbild darstellt oder wie wir uns im Prinzip einen kommunikativen, lebendigen Campus vorstellen. Also war die Idee im Prinzip diesen inneren Innenhof. Das ist übrigens ein Heatmap von Strava und das war diese Idee. Im Prinzip sieht man wie so ein Netz, im Prinzip die Bewegungsmuster von Menschen, weil Strava folgt im Prinzip den Bewegungsprofilen von Sportlern, die ihre App anschalten und dann sehe ich im Prinzip, wo ist die meiste Bewegung. Ja? Und das ist die gleiche Idee. Wo bringe ich die Menschen, die sich auf dem Campus bewegen, zusammen? Ja? Und wie schaffe ich da ein kommunikatives Miteinander? Und die verschwinden, wie gesagt, in dieser Struktur, in den Brücken. Also ist die Idee, wie bringe ich diese Menschen zusammen? Und wir haben gesagt, wir schließen im Prinzip den inneren Innenhof und machen den Innenhof zum Innenraum. Ja? Und das wird im Prinzip in Zukunft das kommunikative Zentrum des ganzen Campus. Und dort finden dann in Zukunft eben nicht nur Arbeitsplätze statt, sondern da finden Kundenbereiche, Restaurants, unterschiedliche Food Spaces, Raum, die eben diese Kommunikation fördern sollen. Und wir verbinden all diese Brücken, die andocken an das Gebäude, in einer Treppenskulptur, die genau dort eben anschließt, wo diese Brücken ans Gebäude anschließen. Ja? Und somit schaffen wir ein Herzstück, ein Rhizom, das im Prinzip wie das Blut durch die Adern fließt und die Menschen an einem Punkt zusammenbringt und das belebt den ganzen Campus in Zukunft. Und das ist eben diese Vorstellung, diese Visualisierung, wie wir uns eben dieses Herz in Zukunft vorstellen in dem Gebäude. Und wie wir die Menschen zusammenbringen wollen und vor allem eben dann ähnlich einem urbanen Raum eine Vernetzung zum Restaurant herstellen, zu Ausstellungsflächen herstellen, zu Informationseinrichtungen herstellen und dort im Prinzip Leben stiften in diesem Gebäude. Das zeigt nochmal recht eindrücklich, wie die Transformation so eines Gebäudes oder auch unserer Architektur, auch unserer Gesellschaft gelingen kann, wenn Architekten gemeinsam mit Unternehmen, gemeinsam mit Institutionen an dieser Vision arbeiten. Vielen Dank.